Okay, in this video, pag-usapan natin is about form handling. So, basically it means paano tayo makakapag-save or paano natin i-handle yung multiple input. Before, ginamit natin yung or nag-handle tayo ng single input and then we use template reference variable, yung may hashtag. But now, different approach naman siya. So, yun yung gagawin natin. May prerequisite lang dito sa may natin. I just want to mention that in this video, may encounter natin yung interpolation, property binding, and event binding. So, let's head over to our code. I have here a blank file. So, pero minodify ko na siya. And basically, what you can see in here sa home.page.html is we have ion content. So, tinanggal natin yung header. And then, we have ion item. Okay, so, ang ideology lang nito, pinakita natin yung different kinds of possible input na gamitin ninyo. We have ion input type text. Of course, hindi na natin ginamit yung date, yung number, and so on and so forth. So, we can reference na lang dito sa may example na yan. We have ion radio group. Okay, so yung radio button natin. We have ion select and then select option. And then we have as well text area. And lastly, we have here button. And then this time, pansinin po ninyo, ang gagamitin natin is submit. Ang type niya is submit, not button lang. Okay. So now, and in our home.page.ts, as you can see, wala naman siyang laman. So now, let's take a look muna kung ano ang itsura nito. Ionic serve natin. So, in here, we have text box, as you can see. So, medyo ilaki natin ng kaunti. Let's say 150. We have text box. We have options. Okay, we have drop-down list box, okay, or yung select option natin, and then we have text area. So now, multiple na yung i-handle natin. So, first, gawin natin, okay, in here, okay, ang una yung gagawin whenever that you will going to wrap this up into a single data saving, ang gagawin natin is lahat, okay, nung input natin, okay, is ibabalot natin siya sa form. Okay, so sa pagkakatanda ko noong itinuro sa inyo yung forms, hindi natin isinama yung form na tag, yung basically HTML tag. Okay, so tatanggalin ko na yung action and then i-paste natin dyan yung kinat natin. And of course, pati yung ating button kasama dun sa loob ng form. Now, let's add in here, ito yung isa sa importante dito. We have template reference variable. Yan. So, hashtag, gagamit tayo ng hashtag. Parang papangalanan natin tong form natin na to. Ganun yung idea nung gagawin natin ngayon. Let's say, my form. Okay, so itong my form na to, ako lang ang namili niyan, ako lang nagpangalan niyan. You can name it what you want. And then, equal sign, ng form. Okay, so make it sure na ganito yung pagkakasulat ninyo dyan sa may value ng inyong form. Okay, so eto, okay, ikaw magde-decide kung ano dyan, kung ano ilalagay mo dyan, kung ano yung pipiliin mong reference. But this one, okay, so it is parang, take it for now as a constant whenever na ginagawa natin tong part na to. Okay, so ng form, and then, followed by, okay, another attribute tayo, ng submit. Okay. And pansinin po ninyo yung ng submit natin, gagamit tayo ngayon ng event binding. Okay, so ng submit. Okay, so event binding yan. Again, panoorin yung event binding. Ano yung purpose ng event binding para mas maintindihan nyo yan. So we have ng submit, and then pagka sinubmit natin yung button, ito kaya submit yung inilagay natin. So magkakadugtong yan mga part na yan.
once we click submit, we will going to fire a method or mas kilala natin sa tawag na function. So let's say send data. Okay. And then since function siya, meron siyang parentheses. So as you can see, meron tayong error dito, doesn't exist. Mas maganda para mawala yung error na yan. Let's head over to our homepage.ts, and under constructor is maglalagay tayo ng, okay, ito yung inopen natin ng homepage.ts, maglalagay tayo dyan ng send data. Okay, para hindi mag-error doon sa kabila. Okay, so as you can see, nawala na yung underline niya. So we have here send data, and we declare send data dito sa kabila. Okay, so basically, anong gagawin nito? For example, gawa tayo ng gagawin niya. Function lang naman siya, no? Like other programming language or JavaScript. So, pwede tayo dito, for example, alert 1, 2, 3. Okay, so save natin. Ang idea, pagka nag-submit tayo dito sa form natin, okay, ifa-fire niya yung send data. And ano ang gagawin ni send data? Mag-a-alert lang siya ng 1, 2, 3. So, let's have a take a look. Save. And then, as you can see, nag-fire yung 1, 2, 3. Simple as that. Now, in here, we will going to pass parameter. Dito natin ipapasa yung parameter ng lahat ng mga types of input natin. Okay? So, i-reference natin yon. Okay? So, paano natin kukunin yon? Tatawagin natin yung pangalan ng form, yung ipinangalan natin, which is in this case, si my form. Okay, my form. And then, yung kanyang value. Ibig sabihin yan, lahat ng value ng nasa loob nitong form natin. Okay, as you can see, it throws an error. Bakit? Kasi naglagay tayo ng parameter dito sa loob ng send data. So, tandaan niyo whenever that you have parameter dito sa pagko-call natin, actually, kino-call natin yung function dito or yung method. So, nung nag-call tayo ng method, naglagay tayo ng attribute, make it sure na meron din dapat na attribute yung inyong send data. So, now, yung value, lahat ng value na masasave dito, lahat ng pinag-i-input ni user dito sa ating form is mapupunta kay myForm.value. Pagdating niya ngayon dito, okay, sa send data, we can represent a local variable na po pwede natin gamitin inside nung kanyang inside nung kanyang method, nung function na to. So, for example, lahat nung mapupuntang value dito sa myForm.value is masasave sa variable na, let's say, all data. Okay? Since it is a variable, pwede kayong magpangalan ng kahit na ano na gusto ninyo as long as valid. So, colon, lalagyan natin siya ng colon. Since sa interpolation, again, ito nga yung ginagamit natin in interpolation, it is important to add data types. Kung anong data type ang lalagay natin dito. Now, we are not sure kung ano ba yung mga pipiliin ng mga user dito, if it is a text or a number, something like that, boolean, future. Mas maganda, okay, so hindi tayo sigurado, we can say that all data can be any. Okay, so now, since lahat ng parameters natin or lahat ng input natin mapupunta kay myForm.value, pero pagpunta niya ngayon dito sa may send data, sa may actual function niya, ang pangalan niya na ngayon ay all data. So now, we can, since instead of alert 1, 2, 3, log na lang ang gamitin natin. Mas marami tayo kasing pwedeng tignan dito kay log. Log all data. Okay. So, save natin yan. And then, let's have a take a look. Actually, wala pa tayong makikita dito. Ano? So, let's say, nag-type tayo dyan. Nag-click. Namili tayo dyan. Okay. Then, save. As you can see, walang pumasok na data.
Okay, so it's empty object ang pumasok sa kanya. So, ang gawin natin, okay, para may pumasok na data sa kanya in a form of object, gagawin natin, kailangan natin lagyan ng name. Okay, so lalagyan natin ng name lahat ng types ng input natin. So in here, whenever that you are using ion input, so basically lalagyan nyo lang siya ng name. And then, para saan ba itong input na to? So let's say, for example, this one is for full name. Dahil yung user, gusto mong ipa-input sa kanya dito ay full name. Okay. So, next is in here, ion radio group. Saan tayo maglalagay ng name dito? So, hindi tayo dito maglalagay ng name sa mga options. Maglalagay tayo sa may pinaka-parent niya. Okay? So, dito lang tayo maglalagay sa parent ng radio group. So, dito tayo maglalagay ng name. Okay? Name attribute. And then, ano yung papangalan natin dito? So, let's say, for example, these options na pinagpipilian ni user, that is gender. Okay? So, hindi ko na babaguhin yung value, yung label, ganyan na lang. So, we will going to refer na lang gender kung option 1 or option 2. Next, we have ion select. Okay, na meron tayo inilagay na label in here. Then, dito tayo maglalagay. Again, like ion group sa may pinaka-parent. Ito yung parent ng dalawang options natin. Yung radio group. So, ganun din dito. Okay, hindi natin lalagyan yung ion select option. Dito tayo maglalagay sa kanilang parent ng name attribute. Okay, so name attribute natin in here is, for example, city. Okay, na dahil, for example, namimili tayo ng city. And then in here, text area, like ion input lang yan, maglalagay kayo dito ng name inside text area. Okay. And then we have here, for example, this one is bio. Okay, so yun lang yung lalagyan natin. Yung mga fini-fill upan or yung mga may pinipili si user. So now, let's save this. Okay, and then hindi pa tapos yung ano natin. Hindi pa tapos yung ginagawa natin actually. Okay, so kasi kung tatry natin to, for example, mili tayo dyan. Okay, type in here, save. As you can see, blank pa din yung lumalabas. Para ma-save, okay, para ma-save dito sa ating, or actually, para ma-save dito, ma-fetch niya yung mga values na yan, we will going to add, okay, every input, again, na fini-fill upan ni user, ng ng model. Okay, so we will going to use that directive. Okay, so ng model, as in, ganyan lang siya. Okay, ng model. So now, copy natin yan, ng model. So yung name na gender, dyan din tayo maglalagay ng ng model kasi yan yung kukunin natin na value. In city, ng model as well. And in bio, we have ng model. So let us save this one and then let's have a take a look. So for example, this one is full name, Jel Kunanan. For example, this one is the male. And then for example, ito yung city ko, yung select, or for example, select 2. Okay. And then, hello. Lagay natin dito sa bio. Now, we click save. So as you can see, pumasok na ngayon in object form yung finill upan natin. So we have full name. Okay, kung mapapansin niyo yung full name na yan is nanggaling dun sa kung ano yung inilagay natin na value nung name attribute natin. So kung ilalagay ko dito full names ng ganyan, so ang lalabas mamaya dito is full names. So let's say for example, ASD, here, select 1, okay, ASDF, save, as you can see, full names. Okay, so kung ano yung ilalagay mo dun sa may value ng name mo, yun yung lalabas dun sa mga properties na nandito. Okay? So now, i-undo natin yan para mas maayos. And then again, let's fill this out. Okay. So we have full name, Jel Kunanan, gender, option 2, city, select 1, bio, hello. Okay.
sometimes, okay, may mga gusto tayo na default na nakalagay. Okay, so in our previous example, yung mga naituro ko na sa inyo, hindi dito sa video na to, dun sa live na diniscuss ko sa inyo, like in ion radio group, for example, gusto natin maging default na nakaselect sa kanya is si option 2. All we have to do is in our ion radio group, okay, naglalagay tayo ng value, and then kung ano yung value dun sa mga options na pipili natin. Kung ano ba yung yun yung ilalagay natin. For example, gusto ko by default option 2 yung nakalagay. Yun yung ilalagay ko dun sa may pinaka-parent. So save natin yan, and then let's take a look if this one work. As you can see, hindi siya nakalagay. Okay, so hindi nakapili yung option 2. So but when we remove ng model, okay, save natin yan. As you can see, option 2 nakapili yung option 2. But whenever that we change this in option 1, which is I'm referring to this one, okay, so save natin yan. As you can see, nakapili kagad yung, or by default, nakaselect kagad yung option 1. Now, hindi natin po pwedeng tanggalin yung ng model. It is because that is the way para ma-save natin or para mag-get nitong ginagawa natin dito sa send data on submit yung value nung radio group natin. So paano yung gagawin natin if in case na gusto natin na meron tayong by default na nakaselect? So we will not going to implement this value. Again, if you want to tama din naman kapag ganyan yung gagamitin mo. But in our case right now, since we are saving data into our object, okay, so fine-fetch natin yung mga data natin. We will going to remove this, yung value option 2, and replace this ng model or modify this ng model ng pagiging property binding. Okay, so ito na nga kaya nabanggit ko kanina yung mga prerequisites natin. So property binding, okay, so ganyan yung gagawin natin. ng model, and then we will going to add equal sign in here. So let's say we have here my gender. Okay. So ang idea nito, yung my gender, we must declare it into our homepage.ts. Okay. So ang idea nito, variable na siya ngayon. So in homepage.ts, dito sa baba, okay, so or itaas ng constructor natin, we will going to declare public, okay, my gender, ano siya, for example, any, equal sign, ano yung value na ilalagay natin sa kanya. Okay, so yung value na ilalagay mo sa kanya is kung ano yung gusto mong nakapili dito sa may dalawa na to. For example, ang gusto natin nakaselect is yung option 2. Kukunin natin ngayon yung value. Ito yung value nung value. Ayan. So, copy natin yan. And then, yan yung i-paste natin. Okay? And then, save. And then, let's have a take a look. As you can see, by default, nakaselect na ngayon yung option 2. And yes, nakukuha niya din yung mga values inside of it. Okay? So, palitan natin. For example, option 2, gawin natin siyang option 1. Okay? Save. As you can see, option 1. Kung pinili natin option 2, ganun pa din. Okay, so napipili niya pa din. And then, meron na siyang default. So, ganun lang din yung gagawin natin whenever that you want to add default in select. Okay, so basically, sa ano lang naman yan ginagawa sa radio group and then sa select. So, we have here ng model. Modify natin yan as property binding, equal sign. Mag-a-assign tayo ng variable. For example, my city. Okay, for example, lovely city. Okay, so again, that is a variable. So, hindi nag-exist yan, kaya may error. We will going to declare in here, public, my lovely city, any, for example. And then, ano ba yung gusto natin na piliin sa kanya? Let's say, for example, si select 2 or select 1, ang default na nakapili sa kanya, yun yung ilalagay natin ngayon dito.
select one. Save. And then let's head over in here. As you can see, by default, select one yung nakapili. Okay, so kapag pinalitan natin to, select 2. Okay, as you can see, select 2 yung basic or yung default na nakaselect sa kanya. Okay, so then okay, type here. As you can see, nasa-save siya dito sa ating object. Okay, so if you want to display yung data natin into our Ionic page, okay, so gawa tayo ng example using interpolation. So first, okay, as you can see in here, we have console log data. Ganyan yung ginagawa natin once na sinend natin yung data. So ang gagawin natin is burahin muna natin yan, and then let's declare in here public let's say entire data. Okay. And then entire data, this one is any equal sign, and then ano siya, object. Maglalagay tayo ng empty object. Okay, so empty object yung value niyan. So yun ngayon yung default na kukunin natin using interpolation. Tatawagin natin yung entire data in our home page. Okay, so using interpolation, we have here, let's say ion label na lang. Okay, and then mag-interpolation tayo dyan. Entire data. Okay, so since empty yung object na yan, save natin dito, and then let's take a look sa output natin. Okay, so we have here object nakalagay. So wala nakalagay. So now, gagawin natin is lalagyan natin yung object na yon. Okay, once na i-click na natin yung send data, maglalagay na siya ng laman sa loob. So in here, gagawin natin this dot entire data. Kumbaga tatawagin natin tong nasa labas ng function natin. So whenever that you will going to call, for example, yung gender, yung my lovely city, yung entire data, or lahat ng nasa labas ng ating function, ng ating method, is lalagyan natin ng this sa umpisa. So this that entire data, which means eto, okay, equal to all data. Okay, so ina-assign natin yung all data sa loob ng entire data para magkaroon siya ng laman dito. So again, yung ginagawa natin na to is interpolation and event binding. Okay, so ang event binding na part dito is yung once na nag-click tayo ng send data, okay, is minomodify natin or ina-alter natin yung laman ng entire data or yung laman ng ating property ng variable natin. Now, yung part naman ng interpolation dito is etong part na to. Ayan, yung kino-call out natin na yan with the use of braces, double braces. So, save natin yan, and then tignan natin yung output. We have object. So, let's say for example, hello. Click tayo dito, and then type tayo dyan, save. As you can see, object pa din yung lumalabas. But at the end, at the back of this code is nagsisave na siya actually, or napupunta na siya dun sa my entire data. So, based nga dun sa may discussions natin ng interpolation, whenever that gusto nating i-output yung object, okay, so kailangan i-specify natin kung anong property yung tatawagin natin. Kasi itong entire data, nagre-represent yan ng yung buong object natin. Okay, so kung matatandaan nyo yung ginawa natin kanina dito, nung nilag natin yung all data, okay, so yung all data, so whenever that we save in here, click dito, ayan. So ito yung properties na sinasabi natin. We have full name, gender, city, bio. Or basically, yung mga pinaglalagay natin na yung mga name dito sa ating HTML. Or yung sa may, not HTML, name attribute. Okay, so ang gagawin natin dyan, kung gusto natin makita yung in-enter ni user na full name, so entire data that full name ang ilalagay natin. Okay, so save natin. And then, in here, type tayo dyan.
Type tayo dito. Save. As you can see, ASDS. So, if we will going to replace this as gel kunanan, save. As you can see, mag-appear si gel kunanan. Okay. So, now, if you want to get the entire data out of it, okay, with the use of this one, copy natin yan, then paste natin dito, entire data full name. We have here, ano yung kanina? We have gender. Okay, so ito yun. We have city. And lastly, we have our bio. Save. And then, let's reload this one. Pansinin nyo, nawala na din yung object niya dito. So, let's type. Medyo realistic dito. Gel kunanan. Option 1. Select 1. Okay. So, hello world. Save. As you can see, we have gel kunanan. Option 1. Select 1. Hello world. Of course, you can use any other, what you call this one, ionic components by binding this data. So, pinakita lang natin sa ion label para mas mabilis tayo makapag-copy and paste. And then, palitan na lang natin pinalitan na lang natin yung mga properties after nung ating object name.